सत श्री अकाल जी। चढ़ती कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच। मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां खास खबरां ते। ग्रीस के तट ते होए हैलीकाप्टर हादसे की जांच लई कैनेडियन फौज वालों फ्लाइट इन्वेस्टिगेशन टीम की जा रही है तैनात। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों फौज दीआं सेवावां लई कीता गया धन्नवाद। कैनेडा के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोविंसां वालों कोविड-19 पीड़ितां दे अंकड़े कीते गए जारी। कई सूबियां वालों अर्थव्यवस्था मुड़ लीहां ते लिआउण दीआं तैयारियां शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेमडेसिविर दे कोरोना पीड़ितां दे इलाज विच वरते जाण नूं दित्ती मंजूरी। नवीं रिसर्च मुताबक इस दवाई दे कारगर होण दी संभावना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ग्रीस के तट ते होए हैलीकाप्टर हादसे की जांच लई कैनेडियन फौज वालों फ्लाइट इन्वेस्टिगेशन टीम तैनात की जा रही है। इस हादसे में घट्टो घट्ट एक व्यक्ति की मौत हो गई सी जबकि 5 लापता ने। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस गल की पुष्टि की गई है कि बुधवार नूं भूमध्य सागर के नेड़े फौजी मुश्कां दौरान हादसाग्रस्त होए जहाज से 6 लोग सवार सन। यह हैलीकाप्टर नाटो के ट्रेनिंग मिशन तो हैलीफैक्स स्थित जंगी बेड़े HMCS फ्रेडरिकटन तो परत रहा सी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुल्क की आर्मी संसार में शांति स्थापित करने के मिशनां दा हिस्सा बनने तो इलावा देश की सुरक्षा ते औखी घड़ी विच बेशक हड़ होण जां कोई होर घटना हमेशा मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 की औखी घड़ी विच भी आर्मी मदद लई तैयार है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस ने पुष्टि की कि नोवा स्कोशिया की सब लेफ्टिनेंट एबीगेल काब्रो की लाश मिल चुकी है। बाकी सर्विस मैंबरां दी भाल होरनां जंगी बेड़ियां ते हवाई जहाज़ां वल्लों कीती जा रही है। Yesterday, a Royal Canadian Navy helicopter on a NATO mission carrying 6 members of the Canadian Armed Forces went down with all hands in the Ionian Sea off the coast of Greece. They were flying from the Canadian naval frigate HMCS Fredericton, home port of Halifax, as part of Operation Reassurance. 1 casualty was recovered and 5 are missing. All of them are heroes. Each of them will leave a void that cannot be filled. On behalf of all Canadians, I want to offer my deepest support to their families, their friends, their shipmates, and their fellow CAF members. This is another very hard day for Halifax, for Nova Scotia, and for our armed forces families. I spoke to NATO Secretary General Stoltenberg earlier this morning, who offers support and assistance in the times to come. In the coming days, there will be many questions about how this tragedy occurred, and I can assure you we will get answers in due course. In a season of grief, a time of hardship, heartbreak, and loss for so many Canadians, the men and women of the Canadian Armed Forces stand tall. Bearing the maple leaf on their shoulders, they are known around the world as beacons of civility, compassion, and courage. Whether combating terrorism, standing by our partners and allies, or supporting peace operations around the world, they do what they always do: step towards danger so the rest of us can stay safe. Operation Reassurance is Canada at its best, bolstering security and stability in Central and Eastern Europe. Here at home, we turn to the forces in times of flood, fire, or other natural disasters. They never say no. They always put their shoulders to the wheel. And now, as we battle the COVID-19 pandemic, the Canadian Armed Forces are on the front lines in our seniors' homes, helping to protect and care for our most vulnerable citizens. Even as up to 915 soldiers are deployed on Operation Reassurance in Europe, reinforcing NATO's collective defense, the CAF will soon have more than 500 serving in 13 long-term care facilities in and around Montreal. And more will go in as they are prepared for this work. Earlier this week, CAF teams were deployed to assist in 5 long-term care facilities in Ontario. These people are working day and night, helping to protect our parents, our uncles, our aunts, and our grandparents.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 3,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 올림픽 ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। There are now 52,057 confirmed cases, including the first case in Nunavut. There are now 3,082 deaths. To date, labs across Canada have tested over 800,000 people for COVID-19, with about 7% of these testing positive. This week, things have been a little flat. COVID curve flat, that is, and that's got us all quite excited about what that means for getting out of our houses. Though, as I have said before, we have to be very cautious going down the other side of the epidemic curve. It would be a whole lot easier if this was a well-trodden path, with many who have gone before us. But we are largely new explorers, so we'll need to curb our enthusiasm and tighten the safety ropes for the way down. Already on this path, we've seen some worrisome transmission events emerging. Having learned a lesson about vulnerabilities in long-term care homes, we're now tackling introductions and spread in certain work settings and congregate housing. I am also concerned about increasing numbers of COVID-19 in First Nations communities in several provinces. We must get ahead of things to protect and support these communities, ramping up testing and contact tracing to find where chains of transmission are occurring. And while we make our way down the mountain together, I remain encouraged by the patience, cooperation and kindness of Canadians who are making the path easier wherever they are needed. To raise our spirits and keep us going, I'd like to share a couple of the many inspiring examples of Canadians who are joining the call for volunteers. Some are helping to get needed supplies to the front lines, while others are joining the front lines themselves, where possible, to help those in need. Many of these efforts have started as grassroots initiatives by everyday Canadians using their skills, creativity, ingenuity, and generosity to help in any way they can. A great example is Conquer COVID, that began like the little engine that could in one family's home in Markham, Ontario, until it picked up steam from two of Canada's big names, Olympian and hockey legend Hayley Wickenheiser and actor Ryan Reynolds. They joined forces with Conquer COVID out of a shared goal to provide PPE for our healthcare workers. Another Olympian, Joanne Rochette, have just received her medical degree last week, is now heading straight to work to help in long-term care homes in Quebec as they bear the brunt of this epidemic. These Canadians exemplify what it takes to get down this mountain, the precision and grit of an Olympian with a can-do attitude and a readiness to help others. To all Canadians who are helping in innumerable ways, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ। So I cannot share details today about the exact timing of our government's plan to act on gun control. What I can say is that our government is firmly committed to acting on gun control. This was one of the key planks in our election campaign, and we received a strong mandate from Canadians to act on gun control. This was our intention, and it is our intention. I'm not going to today be able to give you details on exactly when we will act, nor can I give you details on exactly what steps and the order in which we will take the different necessary measures. But let me just say, this is an absolute priority for our government. It has been for some time. I really believe, and I felt as someone, knocking on doors during the election campaign, this is something Canadians are ready for and they want, and we are going to deliver
very soon. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਝਾਕੀ ਮਿਲੀ। ਆਫਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਰਿਟੇਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਅਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। I want to start by addressing something head on. I know how much people want to get back to work, how much we all want to get back to normal. I hear it, I see it, and I feel it. I know how hard this period has been. I feel your grief for the lives you have lost. I feel your frustration in the face of this enemy. I feel your anxiety about what the future will bring. But I want you to know that despite everything, despite the hardships we have endured, despite the uncertainty ahead of us, despite it all, we have many reasons to be optimistic right now. We have taken a measured approach. We, as a province, 14.5 million people, have taken this fight seriously. We have thrown everything we have at this virus. And because of that, because of you, we have made tremendous progress. Today, we're on the path to reopening the economy, because that curve is flattening. That surge in our hospitals, we avoided it. And that trend is going down. There's a light at the end of the tunnel. And I am laser focused right now on opening things up as quickly as we can in a safe and measured way. We will open things up in phases as it becomes safe to do so, based on health and science. And on Monday, we laid out our roadmap. We have a process. We have a clear criteria and targets for reopening. And as the trends keep going in the right direction, as we get closer to the targets we need to hit, as we get closer and closer to opening up, today we are giving businesses and workplaces the best guidance available on how to open up safely. Today, we're telling our businesses how to be ready for when we get that green light. We've been working closely with Ontario's health and safety associations. Together, we have developed over 65 sector-specific guidelines for Ontario workplaces. They include guidelines for workers in healthcare, retail, the automotive sector, manufacturing, food processing, tourism and hospitality, restaurant and food service, our agricultural sector, office workers, transit, transportation, and utilities. We have guidelines for the construction sector to promote better sanitation and physical distancing on job sites. And in the coming weeks, we will continue to provide updated advice to protect even more sectors of our economy. These guidelines will help Ontario businesses adapt to the new reality we face and keep workers and customers safe. All of these guidelines, taken together with our framework, provide a strong foundation to help us get the province working again. My friends, this pandemic has turned our lives upside down. It has put our will and our resolve to the test. But we are winning this fight, and we will win this fight. And Ontario will come out of this stronger than ever before. Thank you, and God bless the people of Ontario.
ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 459 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 86 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1082 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ओंटारियो ਵਿੱਚ 13000 ਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2,77,522 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 163 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। So that we are getting close to finishing our 7th 14-day period. And that's a major achievement as we look at that and seeing what we're wanting to observe over the next 2-week period as we continue to monitor our progression in coming down the slope on various aspects of peaks and how we're progressing on that and making improvements. So as of 4 p.m. yesterday, there were the total number of 16,187 confirmed cases. The increase from yesterday is 459, or 2.9% from the previous report. The distribution of males and females is the same as we've had before. And again, about 49% of our cases are 60 years of age and older. And still, from the cumulative number, most of the cases tend to be in the Greater Toronto area in that regard. We continue to see Ontarians recovering, and that's important to note, with 63% or 10,205 of our 16,000 have recovered, and that's a very good metric in monitoring there, and that number will only but increase as we go forward. Unfortunately, we still see people in hospital increasing, up by 22, and the number of people in ICU has decreased, by the way, slightly. I call that more plateauing. And ICU is also pretty well on the same line with how many on ventilator, moving back and forth with 181, while the decrease in ICU was 233, the total. And so that's it's pretty well the same as it was yesterday as it stabilizes. Some of the hospital increase, of course, is because we have moved some individuals from long-term care into hospitals, and they're waiting to see when they can discharge them back into the facility. So there's a little bit of an artifact that has to be considered in there, as hospitals have stepped up to assist on the aspect of the long-term care outbreak. Tragedy, of course, we're still seeing deaths, and people who were infected a number of days ago, some weeks ago, have unfortunately passed on, and each one of these, of course, is an individual, and it is we shouldn't lose track of that. Each one, while there's numbers, are individuals that have family and relatives and friends and different things, and it's a loss. And we have endeavored to try and keep that number down, and so far we've had 1,082 deaths, and 86 have been reported, increased from yesterday's as accumulation of both from long-term care as well as from the community side. In the long-term care side there, we have 163 outbreaks. That's an increase of 4, and 835 deaths in the long-term care facility as a subset of the total I gave you before. That was an increase of 60 over the previous report. And we said we would be talking about retirement homes. We have 61 of the retirement homes are in outbreak. Their numbers, as I said, they're a bit different because they've had a decrease of 47 cases in residents and a decrease of 14 cases among staff. That more, I would say, is due to data rectification as they're getting into more of a formal reporting process. So isn't actually a decrease in the individuals. It's more of making sure there's not double counting and there's some mistakes in the numbers. And so they're doing that. And they've had an increase of another 6 individuals who were reported to have died in this reporting period increase. From the testing side, we've done now a total of 277,522 tests, and under investigation we have just under 12,000, 11,859, and in the last 24 hours we've just done under 13,000, 12,928 tests completed in the last 24 hours, so that's a new high for us. And of course, with the queue there and more coming in, we're expecting that number to even climb higher, perhaps in tomorrow. ओंटारियो ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 511 ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਡ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। Hi everyone. Ontario's truck drivers are working hard to keep our supply chain strong and our shelves stocked throughout the COVID-19 outbreak. That's why I'm pleased to share that our government has launched a new Ontario 511 app for truck drivers. This app makes it easier for truck drivers to find information about rest areas, construction, and road closures while traveling. Our government is committed to supporting the trucking industry
so that they can keep goods moving and continue to provide our communities and people with supplies that they need. The 511 app is easy to use, customizable, and features a drive mode that activates automatically when driving to provide audio alerts. Ontario's food supply is one of the strongest in the world because of the hard work and the commitment of our truck drivers. And so I want to thank truck drivers and operators for all that you do to put food on our table. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Cases continue to rise, albeit more slowly in Mississauga than in previous days. I know that many of you are eager to get life back to normal, but we can only start easing restrictions when we see a sustained, long-term decrease in cases province-wide. We also continue to see this virus has had a devastating impact on our long-term care homes. With 325 cases and 41 deaths in our long-term care homes across the city, I'm concerned. 20% or more of the residents at 2 of our nursing homes are infected. Please, stay home for them. We don't want a resurgence. Let's do this right, and let's do it once. Tomorrow is also May 1st, and rent is due for many people across Mississauga. I know that this month will be a particular struggle. While the federal and the provincial government has provided extraordinary relief to residents and to small businesses, many people will still need help with their monthly residential rent. Even with employment insurance or the CERB, this does not leave much room for other living expenses. I've written a letter to both Ministers of Finance, federal and provincial, to advocate for the need of and the immediacy of rent relief. If we're going to rebound from this crisis, people will need a safe, affordable roof over their heads. Finally, as we start thinking about the weekend, I ask that you please stay home. And if you venture out, stay in your own neighborhood. The weather is supposed to be nice, and I know it will be hard, but please stay home a little while longer. Stay safe, stay healthy, and stay home. Thank you, Mississauga. ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੋਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਤੇ PCA ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਡੀਕੋਰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਤੇ PCA ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੀਟਾ ਮਾਚੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 250 ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ। ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬੈਂਡਲ ਬਿਗਲੀਓ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ PCA ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। Hello, I just wanted to take a moment. My name is Brandon Bigelow. I'm the administrator for Dicora Fresno. We're a skilled nursing facility downtown Fresno, right near Community Regional Medical Center. I just wanted to take a moment to personally thank Sahida and PCA Fresno for this amazing gift of these 250 surgical masks. Those will go right to our patients who are working with our frontline heroes, our healthcare workers, our CNAs, and our nurses to keep them all safe. So this is an invaluable donation to us. We really, really appreciate, especially in our hour of need, that you guys would do this. So thank you, blessings, and I appreciate all that you did. Thank you. ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਸ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ PCA ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਡਾਈਕੋਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਮਾਸਕ ਅੱਜ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ CNAs ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਕੋਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਸੀਏ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੂਡ, ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਧਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀਕ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰਾਜ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਗਿਲੀਡ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਚਸ਼ਮੇ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।